State Secretary, Comrade Srinivasa Rao, Central Committee members, Comrade Rema, other comrades of the State Secretariat and State Committee, District Committee who are present here. As I am unable to speak in your very beautiful language, Telugu, kindly permit me to speak few words in English. And Comrade Raghavalu and other comrades would be speaking to you at length in Telugu itself. అధ్యక్షులు, వేదిక మీద ఉన్న పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బివి రాఘవులు గారు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు గారు, రమాదేవి గారు, ఇతర వేదిక మీద ఉన్న నాయకులు, సోదరులారా, నేను తెలుగులో మాట్లాడాను కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి అనుమతించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఇక్కడున్న నాయకులు రాఘవులు గారు, శ్రీనివాసరావు గారు వివరంగా మీకు తెలుగులో మాట్లాడతారు. Comrades, we are assembled here to commemorate a very, very important historic event. The victory of the progressive and democratic forces over fascism, and also the role played by the Union of the Soviet Socialist Republics, USSR, and its Red Army in the defeat of fascism. 80 years ago, the world witnessed how the working class forces, the red flag inspired masses can write a new history in the progress of humanity. We all know how in the 1920s and 1930s, exploiting the crisis of capitalist system, the problems in the imperialist camp led to the emergence of Mussolini as the fascist leader of Italy and Hitler as the leader of the Nazi movement in Germany. In Japan also, forces sympathetic to Mussolini's fascism and Hitler's Nazism emerged. And the world was in the brim of having been taken over by these fascist forces. With the collaboration of Mussolini of Italy and Hoxha of Japan, Hitler drawn up a plan of conquering the entire globe and setting up his regime over the entire planet. He, to declare himself as the ruler of the world, it was Nazi Hitler's plan. And we know, without going into all the details now, we only need to go through the bare minimum historic facts related to this. Hitler was seen to be succeeding in his project. Almost entire Europe he conquered. France just collapsed before him. England was just shivering before him. Other small and big European forces surrendered before Hitler, and Mussolini of Italy was supporting him. And finally, to conquer the entire globe, the idea of Hitler was to conquer USSR. Because if you look at the map, USSR occupies 1/6 of the landmass.
is a huge, bigger than a continent. From Europe to end of Asia, Russia is spread over. So if Hitler had conquered Russia also, like he conquered entire Europe, France and so on, he would have naturally become, rest of the world would have just collapsed within few months before him. In such a situation, when Hitler invaded Russia, USSR, for, easy reference, we many a time refer as Russia. It is actually United Soviet Socialist Republics, because Moldova, Lithuania, Latvia, all those, Georgia, all those post areas were part of USSR. When he started attacking USSR and he was able to conquer the western part of USSR, he reached very near to Moscow. But the revolutionary Red Guards of USSR, and Comrade Stalin was the leader. There are many ways of describing Stalin. We also admit that there were certain mistakes also committed by Stalin. But when you compare with his great contributions, Stalin was the leader of the Red Army, USSR, when Hitler was trying to conquer the world. As part of that, he was planning to conquer USSR. The biggest warfare in the history of any wars, it was the Battle of Stalingrad, which started in 1942 and continued up to 1943. And Hitler tasted defeat for the first time in Stalingrad. Those who write the history of Second World War and history of how Hitler was finally defeated, the Battle of Stalingrad was a very important aspect. When you go to Paris, there is a metro station named Stalingrad. I think it still continues like that. It is the thanksgiving of French people that they named a very important metro station in Paris, in France, as Stalingrad. So, the Red Army played the most glorious, valiant role in the defeat of fascism. Actually, the Politburo, under the leadership of Stalin, they have decided that on 1st of May 1945, the victory over Hitler, Nazism, should be completed, and over German parliament, red flags should be hoisted by Red Army. That was the decision given by Stalin. But comrades could fulfill that only on 2nd May because of a variety of reasons in the battle. So it's a glorious moment for communists the world over to celebrate this victory over fascism, in which the contribution of USSR, the contribution of Communist Party, the Red Flag, the Red Army was very, very important. That cannot be erased from the history of the world. కామ్రేడ్స్, ఈరోజు ఒక చారిత్రాత్మకమైన దినాన్ని మనం పురస్కరించుకొని దాని గుర్తుగా ఈ యొక్క సభను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. మీకందరూ కూడా తెలుసు, ఆ రోజు ప్రగతిశీల శక్తులు, అభివృద్ధి కామికులు ప్రపంచంలో ఫ్యాసిజం మీద విజయం సాధించిన సందర్భంగా ఈ యొక్క రెడ్ ఆర్మీ ఆ యొక్క విజయంలో నిర్వహించిన పాత్ర చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఆ రోజు ప్రపంచంలో మొత్తం కూడా నేను ఆక్రమించేస్తాను, ప్రపంచాన్ని నా చేతిలో పెట్టుకుంటానని చెప్పి హిట్లర్ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇటలీలో ముస్సోలిని ఒకవైపున ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దానికి జర్మనీ నుంచి కూడా, జపాన్ నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున మద్దతు వస్తున్న ఈ సందర్భంగా ఏమిటి ప్రపంచం యొక్క భవిష్యత్తు అని చెప్పి చూస్తున్న సందర్భంగా ఎర్ర జెండా మాత్రమే నాజీజాన్ని తిప్పి కొట్టగలదు అని చెప్పి రెడ్ ఆర్మీని నడిపించాడు. స్టాలిన్ ఒక వీరోచితమైన పాత్రని పోషించాడని చెప్పేసి మనం గుర్తించి పెట్టుకోవాలి. కార్మిక వర్గం ఆ రోజు అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత ప్రగతిశీలంగా ముందుకెళ్తున్న పరిస్థితి చూసి తట్టుకోలేకుండా హిట్లరు నేనే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఆక్యుపై చేస్తాను, మొత్తం కూడా నేను ఆక్రమిస్తాను, నా కనుసనలో జరగాలి అని చెప్పి చెప్తున్న సందర్భంగా అప్పటికే ప్రపంచంలో మనగాడనుకుంటున్న ఇంగ్లాండ్ గడగడలాడిపోయింది.
ఫ్రాన్స్ ఏమాత్రం చెల్లించలేని పరిస్థితిలోకి వచ్చేసింది. మిగతా ఎవరు కూడా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. ఆ రోజు మొత్తం రష్యాని ఆక్రమించాలి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క హిట్లర్ ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంగా రెడ్ ఆర్మీ మొత్తం కూడా ఈ రష్యాలోకి వస్తున్న సందర్భంగా లెనిన్గ్రాడ్లో పెద్ద ఎత్తున ఈ పోరాటం జరిగింది. దీనికి నాయకత్వం వహించింది స్టాలిన్, కామ్రేడ్ స్టాలిన్. దీని మొత్తం మనం చెప్తుంటాం స్టాలిన్ చాలా పొరపాట్లు ఉన్నాయని, కానీ అవి ముఖ్యం కాదు. ఆయన నిర్వహించిన పాత్ర చరిత్రలో చాలా గొప్పది. ఈ ప్రపంచాన్ని కాపాడడానికి ఆయన పెద్ద ఎత్తున కృషి చేశాడు, ప్రపంచకు రక్షకుడిగా నిలబడ్డాడని చెప్పే విషయాన్ని మనం అందరం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని ఈరోజు ఈ నాజీయిజం, ఫ్యాసిజం మొత్తం కూడా ఈరోజు ప్రపంచాన్ని ఆక్రమించి నేను దీన్ని పరిపాలిస్తానని చెప్తున్న సందర్భంగా ఈరోజు మొత్తం కూడా ప్రపంచం అంతా గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా చేశారు. ఈరోజు ఫ్రాన్స్లో కూడా స్టాలిన్ గార్డ్ అని చెప్పి పేరు పెట్టుకున్న పరిస్థితి. ఆ రోజు ఎవరు దీన్ని కాపాడు, ఎందుకంటే అంత పరిస్థితి స్టాలిన్ నిర్వహించిన పాత్ర ఆ గొప్పైంది కాబట్టి అక్కడ ఈరోజు ప్యారిస్లో స్టాలిన్ గార్డ్ అని చెప్పి పెట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అందువల్ల కామ్రేడ్స్ మీరందరూ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఫ్యాసిజం మీద, ఈరోజు నాజీయిజం మీద ఎర్ర జెండా విజయం సాధించింది. ఎర్ర జెండా మాత్రమే నిలబడింది. ఇది ఒక చారిత్రాత్మకమైన పోరాటం. అనేక యుద్ధాల కన్నా భిన్నమైన యుద్ధం ఇది. ఈ యొక్క ఆర్మీ ఈ యొక్క పోరాటంలో విరోచితంగా ఎర్ర జెండా నిలబడింది, ప్రపంచాన్ని కాపాడింది. ఆ రకమైన పాత్ర ఎర్ర జెండా నిర్వహించింది అనేది మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. Comrades, when we try to recall the memories of the fight against fascism, the sacrifices made by the comrades of USSR, the sacrifices of the Red Army, it cannot be forgotten. I don't want to take much of your time explaining all that. See, if you just look at the numbers, 2.6 crore people, soldiers and civilians, citizens of USSR had to get martyred in this struggle. In the fight for the liberation of the world from the clutches of fascism and Nazism.